Welcome, Dr. Sheetalben. Me. Okay, thank you. मैडम स्क्रीन शेरिंग ના રાઇટ્સ આપને આપેલા છે જો આપને કોઈ પીપીટી કે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ શેર કરવાનું હોય તો ઓકે ઓકે અમારા પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને તમારો પરિચય આપશો ચોક્કસ પછી આપણે મીટિંગ સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ આહા છેલ્લે 5 થી 10 મિનિટનો ટાઈમ પાર્ટિસિપન્ટ્સ ને થોડો ક્વેશ્ચન પૂછવા માટેનો રહેશે તો આપ પ્રમાણે રહી શકો છો આહા ચોક્કસ ઓકે થેન્ક યુ સો નમસ્તે તમને બધાને બરાબર સંભળાય છે ઓડિયો બરાબર છે યસ મેડમ બરાબર છે સંભળાય છે બરાબર સંભળાય છે ઓકે યસ હા તો પહેલા તમને મારો પરિચય આપું હું
અહીંયા યુએસમાં લગભગ 20 થી વધારે વર્ષથી નેફ્રોલોજિસ્ટ તરીકે પ્રેક્ટિસ કરું છું. મારું નામ છે શીતલ શાહ. નેફ્રોલોજી એટલે કિડનીની સ્પેશિયાલિસ્ટ. સો ઘણા બધા વખતથી આવી રીતના કિડનીના ડિસીઝના પેશન્ટ્સને જોઉં છું. હવે કિડનીના પેશન્ટ્સ આવે એટલે એમને એકલું કિડનીનો પ્રોબ્લેમ્સ ના હોય. મોટા ભાગના પેશન્ટ્સને હાઈ બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ હોય, ડાયાબિટીસ હોય, હાર્ટ ડિસીઝ હોય, જોઈન્ટ્સના, તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે એવી રીતના. તો છેલ્લા 5 કે 6 વર્ષથી મને એવો વિચાર આવે કે ચલો પેશન્ટ આવે છે, એને આપણે દવા આપીએ છીએ, એના બ્લડ પ્રેશરની દવા આપીએ, કિડનીની માટેની દવા આપીએ, પણ આટલા બધા ડિસીઝ થાય છે શેના માટે? તો લાઈક એવું જરૂરી છે કે આપણે આપણું અમુક ઉંમર થાય કે 40 વર્ષ થાય કે 50 વર્ષ થાય એટલે આપણને બ્લડ પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ થાય કે ડાયાબિટીસ થાય, કે આપણે અહીંયા કશું મિસ કરી રહ્યા છે? આર વી મિસિંગ એની લિંક હિયર? અને આપણે એને પ્રિવેન્ટ કેવી રીતના કરી શકીએ? તો એના માટે મેં લગભગ લાસ્ટ 5 to 6 years હું અહીંયા અલોંગ વિથ માય નેફ્રોલોજીસ્ટ પ્રેક્ટિસ, અલોંગ વિથ ધ કિડનીની જે પેશન્ટ્સ જોઉં છું, એની સાથે થોડુંક વેલનેસ પણ એજ્યુકેશન પણ આપું છું એવી રીતના, કે કેવી રીતના તમે આ બધા ડિસીઝને પ્રિવેન્ટ કરી શકો, કે કેવી રીતના તમારે એવું થાય ને કે તમારે કિડનીના ડોક્ટરને જોવું પડે. So I have started my own non-profit organization. It's called Disha. And એના થ્રુ હું હેલ્થ ક્લાસીસ આપું છું, મેઇનલી ન્યુટ્રિશન માટે, એક્સરસાઇઝ, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, અને એના ઉપર બિકોઝ એ બહુ જ જરૂરી છે આપણી લાઈફસ્ટાઈલને સમજવી જો આપણે સ્વસ્થ રહેવું હોય તો. સો એ મેઇન વસ્તુ એ આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ. મેઇનલી જસ્ટ ધ આઉટલાઇન ઓફ ઇટ, કારણ કે ડિટેલમાં જોવા બધું જ જઈએ તો એ તો like nutrition itself we need 4-5 hours of education and all other topics, but આપણે એનું બેઝિક્સ આજે સમજવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, અને એ આપણું ટોપિક ઓફ ડિસ્કશન છે આજે. હવે બને એટલી સ્લાઇડ્સનું મેં ઓલ્સો ગુજરાતીમાં પણ ટ્રાન્સલેટ કર્યું છે, પણ એની ટાઈમ અમુક સ્લાઇડ્સ ઇંગ્લિશમાં છે, પણ એની ટાઈમ જો તમને કોઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય કે ખબર ના પડતી હોય કે પછી બહુ બધું સિમ્પલ છે, ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ, દેર ઇઝ નો મેડિકલ ટર્મ્સ કેવી રીતના, જેટલું બને એટલું એકદમ સિમ્પલ રાખ્યું છે મેં આજનું ડિસ્કશન. પણ તો પણ કોઈક વખત જો હું ફાસ્ટ બોલતી હોઉં ને ખબર ના પડે તો પ્લીઝ raise your hand or let me know. I don't mind repeating as many times as it needs to be. Okay? અને આપણે એવું પણ કરીશું કે વચ્ચે વચ્ચે થોડુંક 1-2 મિનિટ એવી ના કે તમને કોઈ ક્વેશ્ચન છે, then you can ask questions and then પછી આપણે we just move on. Okay? અને ઓડિયો કે એમાં પણ કશું પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો please let me know. Okay, so I'm going to share my screen, મારું PowerPoint એટલે પેલું Google Slides નું presentation છે, so we're going to talk along with that. Let me see. Okay. Okay, so the discussion today is about art of healthy living. જીવન જીવવાની કલા. આપણે એવું કેવી રીતના જીવન જીવી શકીએ કે જેથી જેટલું પણ જીવીએ, જ્યાં સુધી પણ જીવીએ ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહીને જીવી શકીએ. કોઈ મોટા લાઈક ક્રોનિક કન્ડિશન્સ ના થાય, આપણને હાઈ બ્લડ પ્રેશર ના થાય, ડાયાબિટીસ ના થાય, આનંદથી જીવી શકીએ. So is there an art in that? Is there any particular kind of way that we can live a life that can give us more health, more happiness?
સો સૌથી પહેલા તો એ સમજવાની જરૂર છે કે વોટ ઇઝ અ લાઈફ. Life is an expression or an experience of an I, right? જીવન એટલે જીવનો અનુભવ કે અભિવ્યક્તિ. આપણા આખા જીવનકાળ દરમિયાન આપણને જે પણ અનુભવ થાય, સુખનો અનુભવ થાય, દુઃખનો અનુભવ થાય, આનંદ, વિષાદ, આશા, નિરાશા, આ બધાના અનુભવથી જે આપણું ઘડાય છે એને જીવન કહેવાય છે. સો આ જીવનમાં આપણે આટલું સફરિંગ કેમ હોય છે? And when I say suffering, in context of this particular discussion, is more related towards our health. કે આપણને આટલા બધા હેલ્થના પ્રોબ્લેમ્સ શેના માટે થતા હોય છે? Why do we suffer? So let's try to understand. What is health? Health એટલે શું? આપણે હેલ્થને ગુજરાતીમાં કે સંસ્કૃતમાં એને સ્વાસ્થ્ય કહેવાય. સ્વ-આસ્થ્ય. So in Ayurveda, the word swasthya is for health. It basically means rooted in our own self. Swasthya. Swa means આપણો આત્મા, એ જેમાં રહેલો છે, આસ્થ્ય, એ રૂટેડ છે, જેમ આપણા શરીરમાં રહેલો છે, અને જ્યારે એ કનેક્ટેડ છે એની સાથે, ત્યારે જે આપણને આનંદની અનુભૂતિ થાય છે, આપણને જે શક્તિ રહે છે, એને સ્વાસ્થ્ય કહેવાય છે. Okay, so let's talk about now what is World Health Organization terms for health. So according to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not just the absence of disease. So આપણે એને ગુજરાતીમાં કહીએ તો આરોગ્ય એટલે સંપૂર્ણ શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક સુખકારીની સ્થિતિ. ખાલી તમને ડિસીઝ ના હોય, રોગ ના હોય, that does not mean કે ના તમે પૂરેપૂરું સ્વાસ્થ્ય છે, રાઈટ? તમે લાઈક બરાબર છે કે ચલો તમને કોઈ રોગ નથી, પણ તમે થોડુંક ચાલો ને જો થાકી જતા હોય તો તમારું સ્વાસ્થ્ય હજી પૂર્ણ નથી. અને શારીરિક રીતે આપણા જીવનકાળ દરમિયાન કોઈ ક્રોનિક મેડિકલ કન્ડિશન થવાની જરૂરિયાત નથી. એવું નથી કે એવું થવું જ જોઈએ. Our body is amazing, right? આપણું શરીર છે એ બહુ જ અમેઝિંગ છે, અદ્ભુત છે. આપણે જે પણ એની પાસે અપેક્ષા રાખશું એવું જ એ આપણને પરિણામ આપશે. So આ ડેફિનેશન પ્રમાણે, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનની ડેફિનેશન પ્રમાણે, અને ઓલ્સો આપણી આયુર્વેદિક હેલ્થની ડેફિનેશન પ્રમાણે, mainly there are 4 dimensions. We can also add other dimension like social wellness and occupational wellness, but main 4 dimensions of our health are physical well-being, mental well-being, emotional well-being, spiritual well-being, right? શારીરિક સુખકારી, માનસિક રીતે પણ આપણે એકદમ સ્વસ્થ હોવા જોઈએ, ઇમોશનલ પણ આપણે બરાબર કંટ્રોલમાં હોવા જોઈએ, and spiritual wellness. અહીં યુએસમાં there is a lot of
emphasis on physical fitness and physical health. But there's still something missing here. And what's missing here is more about spiritual aspect of that, right? And અહીંયા જે છે એ લોકો મોર ફિઝિકલ પર હેલ્થ ઉપર ફિટનેસ ઉપર બહુ જ એમ્ફેસિસ આપે અને પછી મેન્ટલ હેલ્થ ઉપર. બટ આપણે જે આપણું ઈસ્ટર્ન હેલ્થ પ્રમાણે જઈએ તો પાયો જે છે આપણી હેલ્થનો એ પાયો ચાલુ થાય છે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ વેલબિંગથી, આધ્યાત્મિક હેલ્થ પરથી, કે તમારો જીવન તરફનો અભિગમ કેવો છે. જો તમારો જીવન તરફનો અભિગમ સારો હશે, મીનિંગ તમારો જીવન તરફનો અભિગમ આનંદદાયી હશે, તો તમે ઇમોશનલી પણ હેલ્ધી હશો. અને ઇમોશનલ હેલ્થ will also help with your mental condition. લાઈક તમે જે પણ કરશો એમાં તમે ફોકસ કરી શકશો, કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકશો. અને જો તમને મેન્ટલી તમે સાઉન્ડ હશો, then you will have the awareness of physical health. So the way I like to approach the healthness is from the foundation. The foundation of healthness is first our perspective towards life. આપણી જિંદગીનો અર્થ શું છે, શેના માટે આપણે જીવન જીવીએ છીએ, અને આપણું જીવન માટે આપણા શરીર તરફ કેટલી આપણો ધર્મ શું છે આપણા શરીર તરફનો. ઓકે, અને એ પાયા પરથી જો આપણે આપણું સમજવાનું નક્કી કરીશું કે કેવી રીતના આપણે હેલ્થી થઈ શકીએ, with that foundation in mind, then it really kind of builds upon that, and તમને emotional health and mental health and physical well-being also builds up on that foundation. આજના લેક્ચરમાં we will address the different aspect of the physical health. So let's talk about the main 4 different things that really helps or that really affects our physical health के शारीरिक आरोग्य. Nutrition, exercise, stress management, and sleep. Let me explain another way too. જો તમે રૂબિક ક્યુબ ખબર છે, રૂબિક ક્યુબ હોય, રાઈટ? આપણે રૂબિક ક્યુબ જે 6 sides we have to do complete, બધી બાજુથી કમ્પ્લીટ કરવું હોય તો આપણે એક જ બાજુથી કમ્પ્લીટ કરીએ તો હજી there are 5 other sides, those are not still of the same color, તો એ હજી કમ્પ્લીટ ના થાય. એવી જ રીતના આપણી હેલ્થ છે, એમાં ખાલી એક જ વસ્તુ પર ફોકસ કરશું તો એક કમ્પ્લીટ પિક્ચર નહીં આપે. There are different dimensions, different facets of our health that we need to also work on. Okay. So physical માટે પહેલા આપણે ન્યુટ્રિશનની વાત કરીએ. Okay, before we go to that, until now, any questions? Yeah. What is soul? શું કહો છો? What is soul? આત્મા શું છે? બહુ સરસ ક્વેશ્ચન છે. બુદ્ધ ભગવાને કીધું છે કે કોઈ આત્મા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. આત્મા છે જ નહીં. સરસ. ઓકે, કોઈને કહેવું છે આત્મા એટલે શું છે? અચ્છા, તો આપણે આત્માને આપણી અનુભવ પ્રમાણે પહેલા આપણે વિચાર કરીએ શું છે. ચલો એક રીતના તમને એક્સપ્લેન કરું. ચેતના અને આત્મા બંને અલગ વસ્તુ છે. અચ્છા,
ઓકે. તમે જો આત્મા ને ચેતનાને ભેગા કરતા હો તો હોઈ શકે છે. ચેતના અલગ વસ્તુ છે, આત્મા અલગ વસ્તુ છે. અચ્છા, in context of this discussion, Consciousness and soul are two different things. અચ્છા, ઓકે. હા, If you મેડમ આટલું ડિસ્કશન ડિટેલમાં જઈશું તો પછી આપણો ટોપિક પૂરો નહીં થાય, એટલે ટૂંકમાં રાખો તો વધારે. ના એટલે સાચી વાત છે કે આત્મા આપણે જે આ ટોપિક માટે અત્યારે જેના માટે ડિસ્કશન કરીએ છીએ એના કોન્ટેક્સ્ટમાં આત્મા એટલે આપણો આપણે જે પણ એક્સપિરિયન્સ કરીએ છીએ, રાઈટ? એક જ સિચ્યુએશનમાં 10 જણા હોય પણ એ લોકો ડિફરન્ટ એક્સપિરિયન્સ કરી શકે. તો તમે જે અવેરનેસ તમારી જે છે, તમારી અવેરનેસ કે તમે શું એક્સપિરિયન્સ કરો છો, તમે શું અનુભવ કરો છો અને એને કેવી રીતના એને તમે ઇન્ટિગ્રેટ કરો છો તમારા અનુભવમાં કે તમારા હેલ્થ માટેના, એ એસ્પેક્ટમાં આપણે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છે કે તમારું. હા, ઓકે. બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? Okay, I cannot see everyone, but okay. Okay, so let's. Okay. કોઈને છે ક્વેશ્ચન? બહુ સારું ચાલી રહ્યું છે બેન, ચાલુ રાખો. Okay. Okay, so physical well-being, આપણે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે વાત કરીએ તો 4 વસ્તુ છે: ન્યુટ્રિશન, એક્સરસાઇઝ, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ એન્ડ સ્લીપ. So nutrition basically is about the food, the things that we put inside our body. Okay, so પહેલા એ સમજવાની જરૂર છે કે ફૂડ એટલે શું, એનો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે, એ બહુ જ સમજવાની જરૂર છે. ફર્સ્ટ, ફૂડ ઇઝ અ સોર્સ ઓફ અવર એક્ઝિસ્ટન્સ. જસ્ટ વિચાર કરો કે આપણે જન્મ્યા હતા ત્યારે આપણે ખાલી કેટલા 6 પાઉન્ડના હોય કે 8 પાઉન્ડના હોય, એમાં એટલા નાના શરીરમાંથી આપણું આટલું મોટું શરીર થયું છે. કેવી રીતના થયું, શેનાથી થયું? મેઇનલી બીકોઝ ઓફ ધ ફૂડ that we put in our body made our body, right? So આપણે આજે જે પણ છીએ, આપણું જે શરીર પણ જે છે એ બનેલું છે તો મેઇનલી જે આપણે અત્યાર સુધી જે પણ ખોરાક ખાધો છે એનાથી બન્યું છે, રાઈટ? So it's a source of our existence. It's a source of our energy too. 3-4 દિવસ જો તમે ના ખાઓ તો you cannot even function that good, right? So એ આપણી જે એનર્જી છે એ પણ રિલેટેડ ટુ આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ એની સાથે. સોર્સ ઓફ અવર હેલ્થ એન્ડ વેલ્થ, આપણામાં એવું કીધું છે કે ફૂડ could be the best medicine or could be the worst poison. તમે જે ખાઓ છો એ તમારા શરીરને એકદમ સારું પણ બનાવી શકે છે, પણ જો તમે બરાબર જો એ તમારા શરીર સાથે જેવી બરાબર ના હોય તો એ પોઈઝનમાં પણ થઈ શકે છે. It is a source of our happiness as well as our source of well-being, spiritual well-being. So બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે ફૂડનું આપણી લાઈફમાં. ઓકે, સો આ ખાલી આપણે ગુજરાતીમાં છે જે વાત કરી એ જ કે આપણા અસ્તિત્વનો સ્ત્રોત છે, આપણી શક્તિ, આપણા સ્વાસ્થ્ય અને આપણી હેપીનેસ, એ બધા માટે ફૂડનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. Very simply, food is the fuel that keeps us going. It's basically like આપણે જે આપણી કાર છે, રાઈટ? એમાં પેટ્રોલ નાખીએ તો કાર ચાલે. The same way our body, our physical body is kind of a motor or engine, and if it has a good fuel then it will run for the longer time. So આપણે કેવી રીતના એવું ચૂઝ કરવું જોઈએ કે જેનાથી આપણે સ્વસ્થ રહી શકીએ? આપણે કેવું ફ્યુલ ચૂઝ કરવું જોઈએ કે જેથી આપણી કાર ઘણી ચાલી શકે?
Okay, so what should we be thinking before choosing our fuel? How far it will take us? Is it going to make us strong or weak? Does it have any health advantage? Or the happiness that it gives us is shorter or long term? આપણે જે પણ ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ એ કરતા પહેલા એટલું વિચારો કે એ આપણને સ્ટ્રોંગ બનાવશે કે વીક બનાવશે, એ આપણને કોઈ શારીરિક લાભ આપશે, આપણને સ્વસ્થ બનાવશે કે નબળા બનાવશે. અને આપણે જે ખાવાથી જે ખુશી થાય છે એ ખાલી થોડાક વખત માટે છે કે એવું એ ખુશી લાંબા વખત સુધી ચાલશે? એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે, the mindfulness about diet, like what we are putting in our body, that awareness is very important. આપણે આપણું ભાગ્ય આપણી જાતે નક્કી કરીએ છીએ. જે પણ આપણે ખાઈએ છીએ, જે પણ ખોરાક ખાઈએ છીએ એનું જ આપણું શરીર બને છે, બરાબર? તો એ આપણા હાથમાં છે કે આપણે આપણું શરીર કેવું બનાવવાનું છે. So why still there is a lot of ignorance? Society, because social, આપણે ઘણી બધા social function આપમાં જઈએ તો like there's always a food that's more unhealthy. Wrong information, sometimes there are so many information and we don't know કે આમાંથી કઈ સાચું છે ને કેવું શું સાચે સ્વાસ્થ્યકારક છે ને શું સ્વાસ્થ્યકારક નથી. સ્ટ્રેસ ઓફ ધ લાઈફ, આધુનિક જીવનનું દબાણ, અને ઘણી વખત આપણે પોતાને એટલું એજ્યુકેશન નથી હોતું કે ચલો આ ન્યુટ્રિશનલ આની ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ સાચી છે કે આમાં આ ફૂડ એ જંક ફૂડ છે, રાઈટ? સો કેવી રીતના આપણે ચૂઝ કરવું જોઈએ? તો કયું વસ્તુ છે કે જે આપણને ખબર છે કે આ તો આપણે ઇગ્નોર જ કરવું જોઈએ, આપણે ના લેવું ખાવું જોઈએ કે આપણા શરીરમાં ના મૂકવું જોઈએ? બહુ સિમ્પલ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ લાઈક એની સુગર સ્વીટન બેવરેજીસ, રાઈટ? સોડા છે, સોફ્ટ ડ્રિંક્સ છે, અત્યારે તો બધા ઘણા બધા લોકો પીતા હોય છે, પણ એ બહુ જ હાર્મફુલ છે આપણા હેલ્થ માટે. અત્યારે ઘણા બધા ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એવા પણ છે કે એમાં કેટલા બધા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે. ઘણા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ તો આપણે ખબર પણ નથી હોતી કે કેવી રીતના આપણા શરીરમાં વર્ક કરે છે. There are some ingredients like MSG, Ajinomoto. Those food products are very unhealthy for us too. So ખાલી આપણે એટલું અવેરનેસ રાખીએ કે આટલી જે અમુક જે વસ્તુઓ જે છે કે જે આપણને ખબર છે કે નથી આપણને આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે સારી, તો we should try to avoid that as best as we can. Especially I want to talk about soft drinks, કેમકે આજકાલના જમાનામાં તો લોકો બહુ જ સોફ્ટ ડ્રિંક્સ પીવે છે. એ ખાલી એક જ વસ્તુ આપણે બંધ કરી દઈએ કે આવા સોફ્ટ ડ્રિંક્સ કે બહુ શુગરી કોઈ ડ્રિંક્સ ના પીએ તો પણ ઘણો બધો હેલ્થને એડવાન્ટેજ છે. The studies have shown that drinking only 12 ounces of a soft drink, so nano આવો ખાલી 12 ounceનો કપ લઈએ, that itself can increase the risk of diabetes by 22%. એક દિવસમાં ખાલી એક જ વખત આટલું પીએ તો પણ આપણે આપણું ડાયાબિટીસનું રિસ્ક 20-22% વધારે ઇન્ક્રીઝ કરીએ છીએ. Kidneys, definitely, it can give you a lot of kidney stones. So I take all my kidney patients off of any soft drinks. It does make your bones weak. It does cause weight gains. Also, it does help with, it does also causes some damage to your teeth. In asthma, in COPD na પણ જે chronic lung disease હોય છે, જે ફેફસાના રોગો હોય છે, એ પણ આનાથી વધારે હાર્મ થઈ શકે.
So we must try to stop drinking those drinks because those are very harmful. તો આપણે કેવું ખાવું જોઈએ and what is the ideal way of eating food? એના માટે I put this graphic is about Mediterranean diet, and there are lots of studies that have been done to show that આપણે જો આ રીતના ખાઈએ according to this food pyramid, so it's very beneficial to our heart health. Okay? So let's talk about this pyramid. I must suggest. So the base of this pyramid is mainly whole grains, right? આપણે જે કહીએ છીએ કે રોટલી છે ને એ બધું છે તો like whole grains, whole wheat bread or whole wheat pastas or brown rice. That should be the base of your plate, base of what you should be eating every day. Lots of fruits and vegetables. Those are very, very, very important because they are also very high in vitamins and nutrients, and our body does need all those. So half of your plate, આપણે જે જમવાની થાળી હોય, અડધીમાં તો mainly should be more vegetables and fruits. Okay, and 1/4 of that of more whole grains, like all the આપણે જે ખાઈએ છીએ with રોટલી છે કે brown rice છે, whole grains. And then healthy fats are important. So for the healthy fat, it's like olive oil, avocado oils, those kind of healthy fats are important. So that should be a part of our daily food intake. Okay. Then this is maybe weekly you can have some sweets once a week. And then jo tame jo khata hoy non-vegetarian, then maybe fish and eggs are okay. And what it recommends, if you're eating meat, maybe just once a month. But most of your diet should be mainly fruits, vegetables, whole grains, and healthy fat. Both simple, both, it's very simple. But એટલું જો આપણે simply, if we follow this one and have this every day, then our health will be much better. Yes, once in a while, it's not like you never touch sweets, you never have any other like tasty foods that you want. 80% of the time, જો તમે સ્વાસ્થ્યને સુખકારી હોય એવું ખાતા હોય, so it's okay. Some once in a while, 20% of the time, your body forgives you. So it's okay to have some kind of things to enjoy. You can enjoy some sweets. You can have some other tasty foods, but try to have it like once, at the most twice a week. But during weekdays and most of the time, try to eat as healthy as you can. And that's as simple as it gets. Like, we do not need to make it very complicated. You don't have to count calories every day. You don't have to count every day કેટલું protein ખાઓ છો, કેટલું carbs ખાઓ છો. જો તમે આવું આ રીતના structure કરીને ખાશો તો your body will automatically adjust for the level of carbohydrate and fat and protein that you're consuming every day. Okay, so this is in nutshell. Half of your plate should be fruits and vegetable. Some protein, like આપણે જે ખાઈએ છે, દાળ ખાઈએ છે, legumes છે. Some lean protein if you're eating meat, maybe just fish or eggs. And 1/4 should be whole grains. Try to eat more colors. When you choose vegetables, the more different colors they are, the more different vitamins and minerals and nutrients it has. So they say eat rainbows, like eat rainbow colors, different color vegetables. Hello? Hello? Yeah, કોઈ questions? Sorry madam, मैं भूल में चालू थी. Okay, સારું. Okay.
Remember the progress but not perfection, meaning અને અહીંયા તો ઘણી વખત મેં જોયું છે ઘણા બધા મારા પેશન્ટ્સને હું જ્યારે વેલનેસ માટે કે વેઇટ લોસ માટે જોઉં છું ત્યારે ઓલ્સો લાઈક ઘણી વખત બહુ ઓબ્સેસ થઈ જતા હોય છે, મીનિંગ લાઈક ઓકે આઈ લાઈક એકદમ આ બધી કેલોરીઝ કાઉન્ટ કરવાની, એક્ઝેક્ટ પ્રોટીન કાઉન્ટ કરવાનું, ઘણી વખત એમ બહુ જ સ્ટ્રેસમાંથી જવાનું કે ઓ માય ગોશ મારાથી આ તો ના જ ખવાય, આમ ના થાય. એવું જરૂરી નથી અને બરાબર પણ નથી. Just take one step at a time. And dhire dhire just progress slowly. You don't have to get so stressed out or obsessed with like always making sure that તમે એકદમ પરફેક્ટ બધું ખાતા હોય. કારણ કે શું થાય છે, મેં ઘણું બધું જોયું છે અહીંયા કે એક ઓબ્સેશન થઈ જાય છે કે ના મારે આવું તો આટલું જ ખાવાનું, આટલું નહીં જ ખાવાનું, આમ નહીં જ ખાવાનું, અને એને લીધે જે સ્ટ્રેસ ઇન્ડ્યુસ થાય છે, it actually backfires. So you need to enjoy whatever you're eating. You also need to enjoy. It does not have to become stressful. જે પણ તમે તમારું food is also a source of your happiness, source of your enjoyment. પણ જો તમને એવી અવેરનેસ હશે કે આ હું ખાઉં છું, હું મારી પોતાની ચોઇસથી ખાઉં છું અને ધીરે ધીરે I have to change or I have to make this kind of choices, then it will become a source of enjoyment too, and then it stays with you for the rest of your life. You know, અહીંયા ઘણા લોકો બધા ડાયટિંગ નો બહુ જ મોટો ક્રેઝ હોય છે, ડાયટિંગ કરે લાઈક, and that's not a good thing. કારણ કે શું થાય કે ડાયટિંગ મીન્સ તમને અંદરથી એવું હોય કે ના મારે આ જ ખાવાનું છે, અને એને લીધે જે સ્ટ્રેસ થાય એ તમે પછી શું થાય કે છે કે ઓકે તમે 4 વીક માટે કરો, 5 વીક માટે, મે બી 2 મહિના કે 3 મહિના, but then ultimately you give up. તમે બંધ કરી દો છો, કારણ કે એ stress you cannot handle, the body or mind cannot handle the stress of that. So I always tell patients that you need to enjoy what you eat. So make the right choices, but at the same time don't get so obsessed with that કે તમે પરાણે ખાઓ છો. Okay, so remember the progress but not perfection. And સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે તમે જો પ્લાન ના કર્યું હોય તમારું meals તો પછી બહુ જ અઘરું બની જાય છે. એટલે હું ઓલવેઝ મારા પેશન્ટ્સને કહું છું કે once a week જ્યારે પણ તમને 1 કે 2 કલાક મળે, બેસીને શાંતિથી તમારો પ્લાન કરો કે ઓકે this is what I'm going to eat for the next week, કે મંડે લંચમાં આ છે કે ડિનરમાં આ છે કે ટ્યુઝડે. એસ્પેશિયલી જો તમારી લાઈફસ્ટાઈલ બહુ બિઝી હશે, જો તમે વીકડેઝમાં બહુ બિઝી હશો, જો તમે તો પહેલેથી પ્લાન ના કર્યો હોય meals, then it makes it difficult to make right choices. So that awareness about planning your meals well in advance does help you to eat healthy for long term. Okay, and we also talk about the whole foods, meaning try to go for the foods that has least kind of ingredients, the more of the whole grains food, like just simple example is mendo versus આપણે ઘઉંનો લોટ, right? ઘઉંનો લોટ is it's called whole grain because it is a fibers. જેટલા fibers વધારે તમારા ફૂડમાં હશે એટલું વધારે સારું રહેશે. Okay, so go for the whole food. So this is just in very simple, as simple as the nutrition gets. As I said that if we want to go much in detail, we will do the classes of nutrition. There's just 1 hour class of the carbohydrate, there's 1 hour class of protein and fat, just to understand in detail about how they work inside our body. But I just give you a very simple outline of as far as the diet or nutrition goes. And before we go for this exercise, any questions regarding the diet or nutrition so far? મેડમ તમે કીધું ઓલિવ ઓઇલ લેવું જોઈએ, તો એની બદલે કોકોનટ ઓઇલ બી લઈ શકીએ? Yeah, it's a good question. Definitely coconut oil છે, olive oil છે, avocado oil છે, all those oil in moderation are definitely good for you. તમારે ફેટ બિલકુલ આપણે પહેલા જે હતું ને કે એકદમ લો ફેટ ડાયટ એટલે બિલકુલ ફેટી ફૂડ્સ નહીં ખાવાનું,
It's not like that. ફેટમાં પણ એવું છે કે અમુક હેલ્ધી ફેટ્સ હોય છે ને અમુક જે હોય છે અનહેલ્ધી ફેટ્સ હોય છે. પણ આ જે છે કે ઓલિવ ઓઇલ છે કે કોકોનટ ઓઇલ છે, those are definitely okay to consume in moderation. Yes. અને આપણે પછી જો ઇન્ટરેસ્ટ હશે તો we will do one particular class only for the fat, and then I can talk very much in details about all different kind of fats કે unsaturated fat છે, mono unsaturated fats, અને બધું જ આપણે ડિટેલ્સમાં પછી વાત ક્લાસમાં કરીશું. પણ yes, you can Thank you, have ma'am. coconut oil. Okay, if there are no other question, we can just move to the exercise part of importance of exercise for our physical health. કસરત શેના માટે કરવી જોઈએ? આપણે ફૂડ માટે વિચાર કર્યો કે ફૂડનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે આપણી લાઈફમાં? ફૂડનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે because એ એનર્જી આપે છે આપણને, it's a source of our happiness. So what about the exercise? What is the importance of exercise? So I put this simple cartoon. It's very simple. Use it or lose it. Meaning, તમે તમારા muscles ને જો use કરશો, then you will keep they will stay healthier for a long time. If you don't use your muscles, your body, eventually you're going to lose it, right? So benefits so high to exercise now. The exercise improves your chances of living longer and healthier. It is also very important for mental health. Especially it helps with the depression and anxiety. તમે પણ કોઈક વખત ટ્રાય કરજો, તમે કોઈક વખત એક્સરસાઇઝ માટે જઈને આવો તો જો try to feel like it makes you feel so good, right? It does help with your depression and anxiety. It also prevents weight gain and helps you keep your weight off after you lose some weight. આપણે જ્યારે કહીએ કે એક્સરસાઇઝ એટલે એવું, yes, it's important to do exercise like when you go to the gym or just go for a walking or running, and that's important. But as well, it is also important not to sit throughout the day. You have to move throughout the day as much as you can. Like the study showed that if you're sitting for 11 hours a day or more, it increases your chances of dying from any cause by 40%. So even let's say તમે કલાક exercise કરી, but rest of the day if you're sitting on your desk or you're just doing some work, it still is not healthy. So throughout the day, જેટલું બને એટલું try to move as best as you can. So as you plan your daily routine, you need to also plan to cut down your sit time and increase your fit time. So like even like tamaru work on a desk for, like if you have to work for long hours, like every hour 5 minute કેવી રીતના થોડુંક ચાલવાનું રાખો, કે just go and walk around a little bit. અથવા તો ઘણી વખત આપણે પેલું અંડર ડેસ્ક પેડલર આવે છે કે આપણો ડેસ્ક ની નીચે પેલું પેડલર કરીને તમે you can just do some pedaling or something. So moving your body throughout the day is really important. Okay. There are 4 different kind of exercise. Those are important for our physical health. Endurance, that's a cardio exercise. Like આપણે run કરવા જઈએ કે walk કરીએ કે biking કરીએ, those are called endurance exercise or cardio exercise. Then there is a strength exercise. Is like muscle strengthening exercise, and balance as well as flexibility. So all these 3, strength, balance and flexibility exercise, those are as important as your cardio exercise. So walking, running, jogging, those are all good. You must have that as a part of your daily routine. But along with that, having strength, balance and flexibility exercise. So where do you get it? Like apna yoga che, right? Yoga does help with all other 3
components of different exercise with our strength, with our balance, and with our flexibility. So આપણે જ્યારે આપણું એક્સરસાઇઝ નું પણ પ્લાન કરીએ, આપણે જેવી રીતના કીધું કે આપણું ન્યુટ્રિશન પ્લાન કરીએ, રાઈટ, કે બેસીને કરીએ કે ઓકે આટલું this is what I'm going to have for my nutrition every day for my diet. એવી જ રીતના જ્યારે તમે એક્સરસાઇઝ નું પણ પ્લાન કરો કે હું સવારના આટલું કલાક માટે વોક કરવા જઈશ, ત્યારે એ પણ પ્લાન કરો કે ઓકે આ મારું કાર્ડિયોક એક્સરસાઇઝ મારી હાર્ટ માટે છે, અને બીજું સ્ટ્રેન્થ, બેલેન્સ અને ફ્લેક્સિબિલિટી માટે યોગા છે કે સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ છે, that should be doing for 15 to at least 15 to 20 minutes minimum for 3 to 4 days a week. In exercise, I kept it very short right now, and we can talk now about this stress management. That's very important part of our health management too. Any questions about exercise? And again, I know it's very, very basic, very short. Just 2 or slides that I put for exercise. But so far, any questions? If not, let's go up to the third aspect of our health management or physical wellness, and that is about stress management. Stress plays a very, very big role in our health as well as our weight. Basically, in the long term, health management or being healthy is also boils down to managing your stress or managing your emotions. Okay. So far, the things that we discussed, nutrition and exercise, those also help with cutting down the stress. તમે ન્યુટ્રિશનલ ખાશો, સારું ખાશો તો તમારું સ્ટ્રેસ લેવલ પણ ઓછું રહેશે. The same with exercise. We did talk about how exercise helps with the mood, right? If you're feeling very down, if you're feeling very depressed or anxious, exercise does help. So those are the important part of the stress management. Relaxation technique, meditation. I tell all my patients for the wellness to have at least 10 to 15 minutes of quiet time, kind of relaxation time, where you can sit down and then close your eyes and focus on your breathing and do some meditation. Just 10 or 15 minutes a day does help your physical health a lot. Okay? Let's talk a little bit about emotions, because our emotions, sometimes we completely kind of neglect that as a part of our health. When mastering our emotions is very, very important for our health, because emotions are basically energy in motion, right? Those are driving force behind our energy, and low energy is the root cause of many disease. Like ઘણી વખત કોને ખબર નથી કે આપણે એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ, પણ ઘણી વખત આપણે નથી કરવા જતા કે આપણે બહુ લાઈક આપણે આળસ આવી જાય છે. કેમ આવે છે? કારણ કે એનર્જી લેવલ ઇઝ લો. And energy has a direct relationship with our emotions to our mindsets, how we are feeling. જો આપણે પોઝિટિવ ઇમોશન્સ રાખશું તો આપણને પોઝિટિવ એનર્જી રહેશે. નેગેટિવ ઇમોશન્સ મીનિંગ ઓકે મારે કશું કરવું નથી અથવા ડિપ્રેશનમાં હોઈએ કેવી રીતના હોય, then our energy will go down. If negative energy means negative health. Okay, so mastering your emotions are very, very important. To master our emotions, we need to change the language we talk to ourselves. We need to understand that it's very important for us to change our should to must. Like ઘણી બધી વખત, right?
આપણે ઘણા બધા લેક્ચર્સમાં જઈએ, લાઈક ઘણા બધા વેલનેસ લેક્ચર્સમાં અટેન્ડ કરીએ, ક્લાસીસ અટેન્ડ કરીએ. Then at the end of the class you feel like, okay, yeah, this is important, I should do that, I should exercise, I should eat healthy. But it becomes just should, meaning કે હા મારે કરવું જોઈએ પણ આપણે કરીશું ક્યારેક કરીશું બી ના. We need to change that to must. No, આ તો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે મારી લાઈફ માટે, અરે આ તો કરવું જ જોઈએ. So we need to find our must, right? And that comes when we change relationship with our own self. કે મારી જિંદગીમાં સૌથી પહેલો મારો ધર્મ છે મારા શરીર તરફનો. મારું રિલેશનશિપ is with myself, is to take care of my health, take care of my body. And when we have that positive relationship, when we love ourselves, it automatically becomes very natural for us to pursue the healthy lifestyle, right? So it's very important to change, just be aware of how we treat our body, what relationship we have with our own self, okay? And we need to find our must. હવે હું તમને બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું. હું પેશન્ટ્સને વેઇટ લોસ માટે પણ જોઉં છું, વેલનેસ માટે પણ જોઉં છું અને કિડની ડિસીઝ માટે પણ જોઉં છું, રાઈટ? તો ઘણી વખત પેશન્ટ વેલનેસ માટે આવે, એ લોકોને આમ કોઈ બીજા કિડની ડિસીઝ ના કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોય પણ ખાલી કે ઓકે અમારે ખાલી વેઇટ લોસ કરવું, કામ કરવું છે તો શું કરવું જોઈએ? તો હું અમને કહું કે આટલું આટલું તમારે આવું લાઈક ટ્રાય ટુ ઈટ ધીસ હેલ્ધી અને આટલું ખાલી અવોઇડ કરો. So they do come, but they take it kind of lightly, in a meaning that many times, okay, they will just follow one advice and then sometimes they don't follow all the advice. But when kidney disease patient comes and I tell them, okay, આટલું જો તમારી હેલ્થ બરાબર નહીં રહે તો તમે 3 મહિનામાં 4 મહિનામાં કે વર્ષમાં તમારે ડાયાલિસિસની જરૂર પડશે. અને જેવું એ અવેરનેસ આવે કે જો હું નહીં કરું તો I will end up on dialysis, કે મારે ડાયાલિસિસ જરૂર પડશે, કે મને હાર્ટ એટેક થશે. એ જેવું ખબર પડે, એવું અવેરનેસ થાય, એવું તરત જ એ લોકોનું લાઈફસ્ટાઈલ તરત જ ચેન્જ થઈ જાય. It's so easy for them to change their lifestyle because now in their mind they know કે જો નહીં કરું તો હું ડાયાલિસિસ 3-4 મહિનામાં હું ડાયાલિસિસ પર આવી જઈશ. સો એ અવેરનેસ હોય કોન્સિક્વન્સીસની કે આવું હું જો આવી રીતના જંક ખાધા કરીશ, ફાસ્ટ ફૂડ ખાધા કરીશ, સોફ્ટ ડ્રિંક્સ પીધા કરીશ, then I will end up with any heart attack or dialysis or having some chronic medical condition. એ જો અવેરનેસ હોય ને તો બહુ જ ઇઝી પડે છે કે આપણું માઇન્ડ જ કહે છે કે ના મારે આ નથી ખાવું, કે આ મારે ખાવું છે. તો તમારે ફોર્સ નહીં કરવો પડે તમારી જાતને કે ના આ ડોક્ટર શાહે કીધું છે ને એટલે નહીં ખાવાનું. Not because Dr. Shah said, or not because you learn in any other seminars or anything, but because you know that how it is important for your health. And એ તમારી પોતાની પહેલી જવાબદારી છે કે તમે 3 વર્ષ પછી કે 4 વર્ષ પછી કે અમુક વખત પછી તમને આ હેલ્થ પ્રોબ્લેમ ના થાય, એ સૌથી પહેલા તમારી પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, તમારા શરીર પ્રત્યેનો તમારો ધર્મ છે. સો એ અવેરનેસ છે, રિલેશનશિપ વિથ વન સેલ્ફ, એ જે પોઝિટિવ રિલેશનશિપ હોય એ ફાઉન્ડેશનથી ચાલુ કરશો ને તો બહુ જ ઇઝી પડશે તમને. And it's very simple. The healthy lifestyle is not very complicated. When we are talking about emotional, I just wanted to put this things that was in one of the very good book by Carolyn Myss, and that shows that our emotion, especially these emotions, are very, very harmful to our physical health. It just shows the connections of આપણી જે ફિલિંગ્સ છે અને આપણા જે ઇમોશન્સ છે with our physical health. Let me see if ગુજરાતીમાં છે કે નહીં. Yeah, okay. So first is like આપણે stress, માનસિક તણાવ, right? એ આપણની physical health માટે બહુ harmful છે. Second is negative belief pattern. So કશું પણ હોય તો આ તો
લાઈક નેગેટિવ માઇન્ડસેટ કે ના તો નહીં જ થાય, કે આ તો ના થાય, આપણે તો હવે આટલા થાય તો આપણાથી એક્સરસાઇઝ ના થાય, કે મને આ થાય છે તો હવે તો એ જે થવાનું એ થાય, મારાથી આ નહીં થાય. તો એ જે નેગેટિવ જે ઇમોશનલ પેટર્ન છે એ આપણી ફિઝિકલ હેલ્થને હાર્મ કરે છે. The third one is inability to give and receive love. Very important. આપણે બહુ જ અહીંયા બહુ છે કે ડાયટ, ન્યુટ્રિશન એન્ડ એક્સરસાઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ ધ સેમ ટાઈમ ઇટ્સ આપણું આ પણ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે કેટલા કેપેબલ છે બીજાને પ્રેમ આપવા માટે અને બીજાની પાસેથી પ્રેમ મેળવવા માટે, રાઈટ? The fourth one is lack of humor. Just સમજનો અભાવ. Don't take life like unnecessarily seriously. Make it very light. Laugh as much as you can. Laughing is the best medicine. Okay. The fourth one, not holding dominion over choice. Meaning, આપણે સ્વતંત્ર છે, આપણે કઈ ચોઈસ કરશું, કોઈ આપણને કમ્પલ નથી કરતું. આપણે સારું ખાશું કે જંક ખાશું, કે એક્સરસાઇઝ કરશું કે નહીં કરીએ, એ બધું જ આપણી ચોઈસ ઉપર આધાર છે. તો ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી. વી નીડ ટુ ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર અવર ઓન હેલ્થ, કે એ મારા ઉપર જ છે અને એ મારી ચોઈસ છે. This one is very important. Absence of meaning in one's life. જીવનમાં અર્થની ગેરહાજરી, એને એ આપણે સૌથી બિગિનિંગમાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું, રાઈટ? આધ્યાત્મિક સુખાડી, મિનિંગ આપણા જીવનનો અર્થ શું છે એ સૌથી પહેલા એ ફાઉન્ડેશન છે. એ જો તમે ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રોંગ હશે, તમે એક વખત બેસીને વિચારશો કે હું શેના માટે મારું જીવન છે, એનો વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ માય લાઈફ, એક વખત બરાબર સ્ટ્રોંગ થઈ જશે ફાઉન્ડેશન, તો ઓટોમેટિકલી તમને અંદરથી જ એવું થશે કે ના, મારે આ રીતના જીવન જીવવું છે અને મારે અનહેલ્ધી લાઈફ નથી જીવવી, રાઈટ? ઓકે. ડિસ્ટ્રક્ટિવ ફિઝિકલ હેબિટ્સ, વિનાશિક શારીરિક ટેવો, કે મોડે સુધી જાગવાનું, બધા ફાસ્ટ ફૂડ્સ ખાવાના, બધું કરવાનું, એ જે છે, those are destructive lifestyle. And again, I'm not saying that 100% ekdam strict thing. You need to enjoy, like, but 80% of the time you need to take care of your body, and then yeah, once in a while you want to enjoy, you want to be up until a little bit late, that's perfectly okay. And the last one is denial and inability to face life's challenges. જીવનમાં અમુક તો સંઘર્ષ આવશે જ, અને એ માટે તમારે જે inner strength હોય, that inner strength also plays a very big role in your health. So આ જે છે એ અમુક વસ્તુઓ જે આપણે કોન્શિયસલી નથી વિચારતા આપણા ફિઝિકલ હેલ્થ માટે, પણ આ જ બધું ફાઉન્ડેશન બનાવે છે આપણી ફિઝિકલ હેલ્થ માટેનું. So that was in nutshell about the stress and emotional health. Very quickly, let's talk about sleep. That's another very, very ignored or neglected part of our health. As I said, we put a lot of emphasis on exercise and nutrition, but we also have to give as much importance to stress and emotions as well as sleep. Sleep is very, very important. It helps to rejuvenate our body, right? Heal કરે છે આપણા બોડીને. હોર્મોન્સને બેલેન્સ કરવા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એને આનું તો આખું 1 કલાકનું લેક્ચર છે મારું સ્લીપ માટેનું, એ હોર્મોન્સને કેવી રીતના બેલેન્સ કરે છે. પણ લાઈક આપણું ઇન્સ્યુલિન હોર્મોન, સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સ ટુ, તમે વિચાર કરજો, જે દિવસે રાતના બરાબર તમે ઊંઘ્યા નહીં હોય, બરાબર ઊંઘ નહીં હોય, બીજે દિવસે તમે યુ વિલ ફીલ લિટલ બિટ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ, રાઈટ? સો એ સ્ટ્રેસ હોર્મોન્સને બેલેન્સ કરવા માટે સ્લીપ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનર્જી, બરાબર ઊંઘ ના આવી હોય તો તમે બીજે દિવસે એનર્જી નહીં હોય, તમે એક્સરસાઇઝ નહીં કરી શકો, અને you shouldn't do when you're not full of energy. Sleep does help with the weight loss, and it also helps with immunity. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એસ્પેશિયલી હમણાં તો આપણે આ કોવિડ ને બધું થયું, રાઈટ? એમાં આપણી ઇમ્યુનિટી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ છે કે આપણે હેલ્થી રહેવા માટે. અને સ્લીપ helps to also strengthen our immune system. Many studies have shown that जो
આપણી સ્લીપ ક્વોલિટી સારી ના હોય અને આપણે જો એડિક્વેટ 7 to 8 hours of સારી ઊંઘ ના લેતા હોય તો ઘણા બધા ક્રોનિક મેડિકલ ડિસીઝીસ થઈ શકે છે, લાઈક અલ્ઝાઇમર ડિસીઝ થાય છે, હાર્ટના પ્રોબ્લેમ્સ થાય છે, depression also happens, diabetes also there is an increased risk of diabetes if you're not having a good quality of sleep, as well as high blood pressure, high cholesterol, and weight gain. Okay, so let's recap and then we can have some questions. Now, in very simple way, if we pay attention to only 6 things that's very important in our health: breathing, thinking, drinking, eating, moving, and resting. That's it. Breathing, આપણે સૌથી વધારે આપણી જીવનમાં શું કરીએ છીએ? બ્રીથ. તમે વિચાર કરો, આખા દિવસમાં તમે કેટલી વખત શ્વાસ લો છો? અને સૌથી વધારે જિંદગીમાં તમારી લાઈફ માટે શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે? યુ બ્રીથિંગ, રાઈટ? તમે ખાલી 30 સેકન્ડ જો તમને શ્વાસ ના લેવાય તો કેટલી અકળામણ થાય છે. અને આપણે કેટલી વખત વિચાર કરીએ છીએ કે આપણે બરાબર બ્રીથિંગ કરીએ છીએ કે નહીં? બહુ જ ઓછું, કોઈ વખત આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ નથી આપતા. So breathing is so important. At least having some good deep breathing 5 minutes twice a day is what I talk to a patient, like sit down 5 minutes twice a day, focus on your breath, and just try to take deep breaths at least 5 minutes twice a day, and 5 deep breaths every hour. આપણામાં તો છે પ્રાણાયામ, રાઈટ? અને પ્રાણાયામ તો બહુ જ હેલ્થ માટે બેનિફિશિયલ છે. તો ખાલી એક સિમ્પલ કોઈ પ્રાણાયામ દરરોજ તમે કરો અને બ્રીધિંગમાં થોડુંક તમે અવેર રહો કે તમે બરાબર બ્રીધિંગ કરો છો કે નો થ્રુઆઉટ ધ ડે, તો it will work as a miracle. The second thing is thinking. The second most frequent we do is thinking. And always thinking about thinking, like તમે positive thoughts રાખો છો કે negative thoughts રાખો છો? આપણા વિચારો health માટે very important. Then drinking, we talk about importance of like nutrition, and then I know we did not really focus, I didn't actually have the slide for the drinking, but water is the best, like the only drink that's really good for your health, or not really, but most important for your health is what I should say, is water, right? So we need to pay attention to how much water am I drinking. If I'm not drinking enough water, am I dehydrating myself? So drinking is very important. We already talked about nutrition, eating. We talked about the moving, that's the physical importance of exercise, and relaxation or resting. So ખાલી આ 6 વસ્તુને તમે અવેર રહેશો અને ધીરે ધીરે તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરશો વિથ માઇન્ડફુલ અવેરનેસ, તમને તમારું જીવન, આપણે કીધું જીવન જીવવાની કલા લાંબા સમય સુધી સુખકારી અને આનંદદાયી રહેશે. Life means let I, and I, we can, whatever way you want to say I, atma or consciousness or chetna, જે પણ રીતના આપણે વિચારવું હોય in context of that, that's એ તમે વિચારી શકો છો. But life means let I flourish eternally. હું જ્યાં સુધી eternal છું ત્યાં સુધી flourish, growth થાય મારો, અને આનંદમાં રહું અને સુખમાં રહું. તન સ્વચ્છ અને સક્ષમ, મન મજબૂત અને મક્કમ, અને કર્મ અને આસક્ત ધર્મ. મનને મજબૂત રાખો. અને I just put this last slide about યમા અને નિયમા આપણા યોગાના બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. Non-violence, ahimsa, satya, tell the truth. Asatya means don't steal. Brahmacharya, aparigraha, avoiding any greediness or hoarding. That's good for the social health and social well-being. And for how to treat oneself, cleanliness, socha,
Santosha means being content with yourself. Tapas, meaning discipline, is very important. Swadhyaya, studying. So that's good. The reason you are here because you want to study means you want to be aware of your health and other things. That's about Swadhyaya. And the last is Ishvara Parinidhana, meaning just surrender to the God. Do what needs to be done for yourself, but at the end of the day, just surrender to the higher power and stay humble. So yeah, જીવનનું ધ્યેય શક્તિને જાગૃત કરો, પ્રકાશ પાથરો અને હું પાપો. So that was in a nutshell just very brief introduction about different aspects of the healthy lifestyle. And as I said, this is very basic. For the future, we can have we can just take one topic out of this and then just focus more just on that topic and go very much in detail about every different points that we discussed about. Any questions? I don't know how we are doing. તમે આજે 6 પોઈન્ટ કીધા, ફરીથી બોલો ને. બ્રીથિંગ, થિંકિંગ, ડ્રિંકિંગ, પછી Okay. So first is breathing. અને એ તમે અમે કીધું breathing is the most important છે. અને એના માટે તો I would definitely love to do the one whole class to talk about medical thing that how breathing affects. But first is breathing, second is thinking, third is drinking, eating, moving, and resting. Rest is also as important as exercise. It's not only exercise, also you need to rest your body. So those 6 things. શ્વાસ લેવાનું, વિચારવાનું, કેટલું ડ્રિંક્સ પીવો છો, તમારી ન્યુટ્રિશન, exercise or કસરત અને આરામ. Do you have any YouTube videos on the topics that you have covered? હા, શું કહો છો? મને સંભળાયું નહીં બરાબર. તમે જે ટોપિક્સ કવર કર્યા એના YouTube videos available છે? એના YouTube videos બધાના નથી. મારી પાસે એક ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્ટ સિન્ડ્રોમ જે છે એક મારી પાસે છે, પણ these are all mostly in English. But I can that's fine. Okay. I would like to know હું છે ને એક પેલું abdominal obesity કે આપણી પેટની ચરબી કેમ વધે છે એનું છે, એ બધા છે અમુક. તો yes. Which is your YouTube channel? મારી YouTube channel છે શાહ weight loss and wellness. એમાં હમણાં બહુ અત્યારે videos I haven't uploaded many, but it's મારા ઘણા બધા classes are more interactive, more question answers એના છે રીતના. પણ પછી આપણે આવી રીતના પણ કોઈ એનામાં if we want to do other class on any of the topics, we'll be happy to do that. Okay, because I was really interested on hormone balance class and weight loss. Yeah, so the weight loss new. Yeah, I'm certified. I'm an American certified weight loss specialist here. So I do see a lot of patients for the weight loss and then do some classes for the weight loss. Yep. Okay, thank you. Okay. Okay, બીજા કોઈ question? Right mindfulness એટલે શું? Okay, right mindfulness. Okay, mindfulness એટલે તમે જે awareness, right? Full like તમે જે પણ કરો છો તમે okay તમે ખાવાનું ખાઓ છો કે કસરત કરો છો કે આ કરો છો, એમાં તમે awareness રાખો કે આ જે તમે કરો છો એનાથી તમને શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં અથવા લાભ પોઝિટિવ તમને ઇફેક્ટ હશે કે નેગેટિવ ઇફેક્ટ હશે? It's and what is the purpose of doing? શેના માટે તમે કરો છો? Let's just one simple example. Okay, હું અત્યારે if I'm hungry, I'm eating this because I'm hungry, or am I eating this because it's just my habit? That is mindfulness, right? Like બીજું એક example આપું કે તમે ઘણી વખત આપણે
ખાતા હોય ને ખાતા ખાતા ટીવી જોતા હોઈએ, રાઈટ? સો ધેન અવર માઇન્ડ ઇઝ નોટ વોટ વી આર ડુઈંગ. તમે અત્યારે તમે ખાઈ રહ્યા છો પણ તમારું માઇન્ડ છે બીજામાં, તમે કાં તો તમારા ફોન ઉપર છો કે કાં તો ટીવીમાં છો. So then your mind is not fully invested in what you're doing. So right mindfulness is becoming focus on whatever you're doing. જો તમે ખાતા હોય તો just એના ઉપર જ બરાબર ફોકસ કરો કે ઓકે હું આ ખાઉં છું, એન્જોય કરો ફૂડને. There is the whole discussion about like mindfulness with eating. તમે જ્યારે ખાતા હોય તો first thing is like okay being grateful, like okay આટલું બધું thank, like આપણામાં તો છે રાઈટ કે ખાતા પહેલા આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એ કરીએ. That's the mindfulness, like we are being grateful to why we are having food. That's one thing of awareness કે ચલ મને મારું આટલું ભાગ્ય છે કે મને ખાવામાં આટલું ખાવાનું મળ્યું. પછી હું શું ખાઉં છું, શેના માટે ખાઉં છું, બરાબર ખાઉં છું કે નહીં, બરાબર ચાવું છું કે નહીં, એ જે કમ્પ્લીટ જે તમારું જેમાં ફોકસ હોય એ તમે જે પણ કરતા હોય. હું તો તમને ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપું છું ખાવાનું, પણ that is called right mindfulness versus wrong mindfulness is તમે ખાતા હોય પણ તમારું ધ્યાન બીજે હોય, ટીવી જોતા હોય, તમે ફોન ઉપર હોય, બાજુ હોય, તો તમે યુ નોટ માઇન્ડફુલ ઓફ તમે શું કરી રહ્યા છો. અને એ કરો તો તમને એ જે તમને એનું જે બેનિફિટ મળવું જોઈએ એ જે ખોરાકનું એ ના મળે અને તમે બરાબર એ જે એન્જોય કરવાના હોય એ પણ એન્જોય ના કરી શકો. So that in short is a mindfulness, is being 100% investment of the mind of whatever you're doing. Wherever your hands are, that's where your mind is, that's where your heart is, and that is mindfulness. I hope that answered a little bit. Any other question? Hello. Huh? Yeah. Ma'am, the YouTube channel name would be helpful. I wanted to see a lecture on weight loss. Okay, sure. હું છે ને I'll share it with Rajesh bhai and and then we can send it to others. Yeah, all of them. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Chokkis. Oh, thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you. એનું નામ બેન તમે કીધું ને શાહ વેલનેસ એન્ડ વેટ લોસ યુટ્યુબ ચેનલનું નામ. Yeah, શા અને બીજું છે ને દિશાનું છે disha.org. એમાં એક બે એના છે બેના બધા મેં હજી અપલોડ નથી કર્યા પણ હું એનું અપલોડ કરીને પછી તમને then I'll send it to you. Thank you, ma'am. ચોક્કસ. થેન્ક યુ શીતલબેન. પાર્ટિસિપન્ટ સાથે શેર કરી શકાય તેવી કોઈ પીપીટી અથવા વિડીયોઝ કે કોઈ ચેનલ છે કે પણ હોય તમે સરને મોકલજો જેથી અમે બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સને ગ્રુપમાં મોકલી શકીએ. ચોક્કસ. ઓકે, થેન્ક યુ મેડમ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ.